Bismillahir Rahmanir Rahim. As per as the importance of language is concerned, language is a source of communication between people. They share ideas, views, they share their ideas and views through language, through communication. So language is a source of communication between people. Okay. Every language has alphabet. Okay. Arabic language is based on one alphabet contains 29 letters. Okay. Arabic is one of the Semitic languages. Okay. Semitic languages means our beloved Prophet Sayyiduna Adam alayhi salam, in his descendants there was Sayyiduna Nuh alayhi salam. He was having four offsprings, four sons, namely Sam, Ham, Yafas and Canaan. The offsprings of Nuh alayhi salam, who settled in Arab, the offsprings of the son Nuh, Sam, settled in Arab, so they are called as Sami. Okay. The offsprings of Ham has settled in Africa, so they are called as Hami. And the offsprings of Yafas has settled in Asia, so they are called as Yafasi. And the Canaan was destroyed in the flood of Nuh alayhi salam. Okay. Here, so the Arabic is one of the Semitic languages. Arabic in the whole world there are 6,000 plus languages are there. And among those 6,000 languages, only 2,697 languages are recognized as a language. Remaining are colloquial ones. These languages are recognized as a language. Okay. What is the importance of Arabic language? You can guess and take the idea by this, that this is the language of divine scripture, the Holy Quran. Arabic is the language of Holy Quran, and Arabic is the language of prophetic traditions, Hadith Sharif, and the Arabic is the language of worship. We offer prayer in Arabic. Being a Muslim, we offer prayer in Arabic. And we offer prayer in Arabic, and Arabic is one of the UNO's languages. One of the 6 languages is Arabic of UNO. And Arabic has vast vocabulary. Okay, Arabic has vast vocabulary. So Arabic is the language of Quran, Arabic is the language of prophetic traditions, Arabic is the language of worship, and Arabic is one of the 6 languages of UNO. And Arabic is spoken in more than 56 countries.
It is a official language of nearly 20, approximately 24 countries. 24 countries selected the Arabic as their official language, like Bahrain, Oman, Saudi, and other states. Whereas it is recognized as a religious language in more than 56 countries, like our country India, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, America, China, Great Britain, and other countries. In these states, Arabic is a religious language. After the advent of Islam, Arabic has not remained the monopoly of the Arab people. Instead, it has become the language of those who enters the faith. Whoever enters the faith became Muslim. Whoever enters the faith and become Muslim, his language is Arabic. Because when our father, Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam, descended from the paradise into this world of cause and effect, he remembered only one language, that was Arabic. He used to speak in Arabic, and our mother tongue, Sayyidatuna Hawa alayhi salam, she also used to speak Arabic. So our father tongue as well as mother tongue is Arabic. Basically, our language is Arabic. Okay. Now, it is the language of more than 56 countries. It is the religious language of Muslims. And what else? It has a vast vocabulary. It contains more than 50 lakh words. Arabic has more than 50 lakh words. So you may guess how much vast language it is. No other language of the world enjoys this feature. Okay. عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. عربی زبان کی کیا اہمیت ہے, ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. عربی زبان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے منتخب فرمایا. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. یہ جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. اس کے بعد کوئی کلام آنے والا نہیں ہے, کوئی کتاب آنے والی نہیں. تو اور یہ جو ہے آخری کلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احادیث ہیں وہ پورے عربی میں ہیں. تو ہم کو اگر جو ہے صحیح طور سے سمجھنا ہے حدیث کیا ہے, قرآن کیا ہے, تو عربی سیکھنا سمجھنا پڑے گا. عربی زبان نہ صرف جو ہے قرآن اور حدیث کی زبان ہے, بلکہ ہماری جو ہے نا عبادت کی بھی زبان ہے. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ عربی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی زبان میں ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ نماز قائم کر رہے ہیں تو نماز میں ہم سورہ فاتحہ عربی میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد ضم سورہ عربی میں پڑھتے ہیں, اور جو بھی رکوع کی تسبیحات, سجدے کی تسبیحات قاعدے میں جو پڑھتے ہیں وہ سب عربی میں ہیں. کوئی اگر اردو میں پڑھے تو نماز جو ہے نا صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ زبان عربی میں پڑھنا ضروری ہے. بغیر عربی کے آپ کے جو ہے نا عبادت کو رد کر دیا جائے گا. اگر آپ جو ہے الحمدللہ رب العالمین کے پلیس پہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پروردگار ہے, ایسا بولیں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. عربی میں ہی بولنا ہے, چاہے سمجھ میں آؤ کہ نہ آؤ, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, سیکھیں عربی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العربیہ من ثلاث, love Arabic for 3 reasons.
Quranuka Arabi, your Quran is in Arabic, Rasuluka Arabiyun, and your Prophet is an Arabian, and the Lughatul Jannati huwa al-Arabi, aw kama qal, and the language of paradise is Arabic. So for these three reasons, we are instructed to learn Arabic and love Arabic. So being a Muslim, everyone loves Arabic, everyone learns Arabic. From the childhood itself, our parents admitted the children to the school of, or we say madrasa, to learn the recitation of the Quran, to learn the reading of the Quran. बच्चे को जो है अरबी ज़ुबान सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बचपन से ही मदरसे में डाल दिया जाता है ताकि वो अरबी सीखे और पढ़ना सीखे. अगर कोई नहीं पढ़े हैं तो कोई मज़ाक़े की बात नहीं है. आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग सेकेंड लैंग्वेज अरबिक चूज़ किए हैं. ये बहुत ही प्यारी ज़ुबान है. हमको चाहिए कि अरबी सीखें और जो है सीरियसनेस दिखाएं इसमें. ठीक है, आप लोगों का खैर मुक़द्दम है अरबी क्लास में. अब आइए हम जो है ना, जहाँ तक अरबी ज़ुबान की बात है तो ये अरबी ज़ुबान में जो है बहुत सारे अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद है. इतने अल्फाज मौजूद है कि हम जो है ना, जो दूसरी ज़ुबानों में इतने अल्फाज मौजूद नहीं हैं. मिसाल के तौर पे जो है अरबी ज़ुबान में 50 लाख से ज़्यादा अल्फाज मौजूद हैं, 50 लाख वर्ड्स. तो 50 लाख से ज़्यादा अल्फाज रहना ये कोई मामूली बात नहीं है. इसी तरीके से जो है अरबी ज़ुबान जो है यूएनओ की ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है. यूएनओ की 6 ज़ुबानों में से अरबी का भी एक जो है ना जगह है. इसी तरीके से जो है अरबी ज़ुबान जो है दुनिया में 24 से ज़्यादा ममालिक की जो है सरकारी ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है. और अरबिक स्पीकिंग, अरबी बोलने वाले जो है ना हमको हर जगह, यानी कि तकरीबन 56 ममालिक की जो है ना 56 ममालिक में अरबी बोली जाती है. और ये रिलीजियस लैंग्वेज है, मजहबी ज़ुबान है तमाम मुसलमानों की. जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उन सब की ये जो है मजहबी ज़ुबान है. ठीक है. अरबी ज़ुबान को सीखने की अहमियत के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहिब्बल अरबिया तअल्लमुल अरबिया फ़इन्नहा मिन दीनिकुम. The Prophet of Allah said, learn Arabic, it is your religious duty. So the Prophet of Allah instructed us to learn Arabic because he has made this learning an obligation for Muslims. Okay, so we will try our level best to learn Arabic. अरबी ज़ुबान सीखने के लिए तरगीब दिलाते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबी ज़ुबान सीखो, ये तुम्हारे दीनी कामों में से एक काम है. दुनिया के काम तो हर कोई करते हैं, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अरबी के ताल्लुक़ से कि ये तुम्हारे दीनी कामों में से एक काम है, अरबी ज़ुबान सीखना. ठीक है, तो आइए हम अरबी ज़ुबान की तरफ बढ़ते हैं. अरबी ज़ुबान क्या चीज़ है, अरबी के माने क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरबिक, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अरबिक. अरबी जो है, अरबी लफ्ज़ कहाँ से निकला है, उसके माने क्या है. तो जहाँ तक अरबी के माने की बात है तो ये जो लफ्ज़ है इसके माने होते हैं ज़ाहिर करना. अरबी के माने जो है ज़ाहिर करने के, टू डिस्क्लोज, टू एक्सप्रेस. ओके, इसलिए इसको अरबी कहा जाता है. और जो है एराब इसी से है, जो अक्सर एराब के माने लोग जो है हम ये लेते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहा जाता है. एराब के माने जो है ज़ाहिर करने के हैं, और एराब उसी को कहते हैं कि ये वो जो है ना प्रोनंसिएशन ज़ाहिर करते हैं. अरबी ज़ुबान पर जो हम ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं तो उससे हमको प्रोनंसिएशन, उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर होता है, इसलिए उसको भी एराब कहते हैं. ठीक है, तो अरबी ज़ुबान जो है अरबी इसलिए कहलाती है कि इसके अंदर जो है ज़ुबान है, बोलने की सलाहियत है. तो पहले ज़माने में जो है ना
عرب میں لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسرے سارے ممالک میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے سب کو عجمی کہتے تھے. عجمی یعنی کہ گونگے جن کے پاس کوئی زبان نہ ہو، اور عربی یعنی کہ بولنے والے اور جن کے پاس زبان ہو، ظاہر کر سکتے ہیں وہ لوگ. تو ایسا فصاحت اور بلاغت میں وہ لوگ آگے رہنے کی وجہ سے اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب آئیے ہم جو ہے سب سے پہلے تو عربی زبان کے معنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. معنی تو ہم سمجھ لیے کہ ٹو ایکسپریس، ظاہر کرنا، یہ عربی کے معنی ہیں. اب اسی طریقے سے جو ہے عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں ابھی ہم بات کریں کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں سلیبس کی طرف.